Ivachaparitam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. Jai Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishne Swadhamo Pavate Dhanamagyanadibhi Saha Kalau Nashtadarsham Desha Puranarko Dhunoditaha. Grantharaj Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 26, text number 27. Grantharaj Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyayam 26, Padam 27. Vaikarikad vikurvanat manastatvam ajayata yat sankalpa vikalpabhyam vartate kama sambhavaha. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை by His Divine Grace HG Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ஜெய். சத்வத்தின் போலியான தற்பெருமையிலிருந்து மற்றொரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. ஆசைகளை உண்டு பண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் மற்றும் பிரதிபலிப்புகள் கொண்ட மனம் அல்லது உள்ளம் இதிலிருந்து மலர்கிறது. பொருளுரை: பல்வேறு ஆசைகளுக்கு காரணமான மனதின் அடையாளங்கள் ஒன்றை பற்றிய தீர்மானத்திலும் மறுத்தலும் ஆகும். நமது புலன்களின் திருப்திக்கு அனுகூலமாக எது உள்ளதோ அதை நாம் விரும்புகிறோம். நமது புலன் திருப்திக்கு அனுகூலமாக இல்லாததை நாம் புறக்கணிக்கிறோம். மானுட மனம் நிலைத்ததல்ல. ஆனால் அதே மனம் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது நிலைக்க முடியும். இல்லையேல் மனம் மண்ணுலகச் சூழலில் இருக்கும் வரை அது அந்தரத்தில் உள்ளது. இந்த எல்லா மறுப்பும் ஒப்புதலும் அசத் எனும் தற்காலிகமானதாகும். கிருஷ்ணர் உணர்வில் மனம் நிலைக்காதவர் ஒப்புதலுக்கும் மறுத்தலுக்கும் இடையே ஊசலாடுவார். கல்வி தொகுதிகளில் ஒருவர் எவ்வளவு முன்னேறி இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் அவர் இல்லாதவரை ஒருபோதும் தன் மனதை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது நிறுத்த முடியாமல் ஏற்புக்கும் அல்லது மறுப்புக்கும் இடையில் ஊசலாடி கொண்டுதான் இருப்பார். எஸ் பிரபுஜி. Om Jnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantegam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpatarabhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavirapi Gopala Svipuryat Kripaya Yadi Tadevasam Payaha Pitva Prishyayustat Priyajanaha Vaikarikad Vikurvanat Manastatvam Ajayata. From
the transformation of the first of the three kinds of false ego that we discussed last week comes the principle known as the mind. நம்ம சென்ற வாரம் விவாதித்த மாதிரி அகங்காரத்திலிருந்து 3 விதமான வெளிப்பாடுகள் வருகிறது. அதில் முதன்மையானது மனம். We may quickly recall there were, of course, 3 divisions of false ego corresponding to the 3 material modes of nature. நம்ம நினைவு கூறலாம், அகங்காரத்திலிருந்து 3 விதமான அகங்காரம் 3 விதமாக வெளிப்படுகிறது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்தில் கூடிய அகங்காரம். Yes, and technically there are terms for each of these. அதுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னான பெயர்கள் இருக்கின்றது. So the sattvic manifestation of false ego is called vaikarika. So சாத்விகமான அந்த அகங்காரத்துக்கு பேர் வைகாரிகம். And the passionate mode of false ego is called taijasa. ராஜசிக அகங்காரத்துக்கு வந்து தைஜச என்று அழைக்கப்படுகிறது. And of course we have tamasic false ego called tamasa. தாமச அகங்காரம் தாமச என்று அழைக்கப்படுகிறது. All 3 of them have the same symptom. மூன்றுடைய அறிகுறிகளும் ஒன்று போல இருக்கிறது. The symptom is twofold. Sorry, Prabhu. There are 2 symptoms, we can say. All 3 of them have 2 symptoms. அந்த 3 அகங்காரங்களுக்கும் 2 அறிகுறிகள் இருக்கின்றன. Sankalpa and vikalpa. To determine yourself to act with volition is called sankalpa. அது சங்கல்பம், நாம தீர்மானத்தோடு ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று ஒத்துக்கொள்வது. And to determine yourself to reject something is called vikalpa. அல்லது விகல்பம் அல்லது தீர்மானத்தோடு செய்யக்கூடாது என்று முடிவு செய்வது. That can happen in a sattvic way, it can happen in a passionate way, or it can happen in a tamasic way, but these 2 functions of the mind are always there, accepting and rejecting. மனதுடைய இந்த 2 செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன, ஏற்றுக்கொள்ளுதல், மறுத்தல். இது 2ம் சாத்விகமாகவோ ராஜசிகமாகவோ தாமசிகமாகவோ நாம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது மறுக்கலாம். ஆனால் இந்த 2 ஃபங்க்ஷன், இது 2 செயல்பாடுகள் 3 அகங்காரத்திலும் பொதுவாக இருக்கிறது. And vartate kama sambhavaha. This gives rise to so many different kinds of desires, as Prabhupada says. இது பல்வேறு விதமான ஆசைகளின் உதயமாகிறது. Now, Vednarayan Prabhu, I would like to ask you a favor. You take the Tamil translation of this verse and give it back to me in English, making your own translation from the Tamil. Yes, boss. So, சத்வத்தின் போலியான தற்பெருமையிலிருந்து, so it says from the mode of goodness, the false pride. It's instead of ahankara, they said tarpermai. They said pride, false pride. From the satvika false pride, again there is a change happening, which creates desires, desireful thoughts, and reflections from the mind. Okay. Or the mind which has thoughtful reflections and creating desires, that is actually flowering or budding. Say it again. Mind which actually creates the desires and the reflections. So this inner mind is budding from this false pride. Okay. Not so easy for me to understand. I don't know about you. Is it clear? Actually,
The Tamil translation is also, it's really hard to understand. Yeah. Okay. Because it's very difficult actually to understand the English, and apparently from what you're saying, it's also difficult to understand the Tamil. But before the class, I studied in English, so I could understand what Prabhupada is saying. But in Tamil, the way they translated, it's a little bit difficult. Yeah. Mm-hmm. Well, here's the thing: it's actually much more direct and easy to understand this verse in Sanskrit than it is to understand the English translation. That's not Srila Prabhupada's fault, of course. It's just the unwieldy nature of the English language for concepts that are subtle. Yeah. Okay, so you want to translate that or no need? இன்னும் சொல்ல போனா சில பிரபுபாதர் வந்து அவர் நமக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து மொழிபெயர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார். ஆனால் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து இன்னும் ஆங்கிலத்தை விட ரொம்ப தெளிவாக புரிகிறது. Another way we can look at this, vaikarikad vikurvanad manastattvamajayata yat sankalpa vikalpabhyam vartate kama sambhavaha. The principle of mind arose from transforming sattvic false ego. So இன்னொரு விதமா சொல்ல வேண்டும் என்றால், மனதினுடைய அடிப்படை விஷயம் எப்படி மலர்கிறது என்றால், சாத்விக அகங்காரத்திலிருந்து மனதினுடைய அடிப்படை தத்துவம் வெளிப்படுகிறது. And the symptoms of that mind are accepting, sankalpa, and rejecting. அந்த மனதினுடைய அடையாளம் என்னவென்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல், மறுத்தல். From these two, the desire arises. இந்த இரண்டு செயல்பாடு மூலமாக ஆசைகள் வெளிப்படுகிறது. Okay, so the lack of clarity, apparently in both languages, Tamil and English, that's one problem that we have to deal with. So, ஒன்று இந்த தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெளிவாக புரியவில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனை. But life cannot be easy, and so we have yet another problem to deal with here as well. வாழ்க்கை எளிதானதல்ல, இன்னொரு பிரச்சனை இங்க இருக்கு. And that is that in the text itself, Srila Prabhupada seems to say that desire comes from the mind's functions of sankalpa and vikalpa. அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பிலே சில பிரபுபாத சொல்றார், ஆசைகள் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் மனதினுடைய செயல்பாடுகளான ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் மறுதலிப்பல் அதிலிருந்து தான் வருதுன்னு சொல்றார். And in fact, the text itself seems to say the same. So அந்த மொழிபெயர்ப்பும் அதே தான் சொல்ல வருகிறது. In Sanskrit it seems to say that. சான்ஸ்கிரிட்ல அதே அர்த்தம் தான். However, in Srila Prabhupada's purport, the first thing that he says is that the different kinds of desires are due to these two kinds of these two functions, sankalpa, vikalpa. ஆனால் சில பிரபுபாதர் பொருளில் முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், பல்வேறு விதமான ஆசைகளுக்கு காரணம் இந்த மனதினுடைய இரண்டு அடையாளங்களான ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் மறுதலித்தலும். So, Prabhuji, yes. I'm sorry to interrupt, but doesn't Srila Prabhupada say that the determination and rejection are due to the different kinds of desires rather than the other way around? That's not how I'm reading the translation. From this, mind, whose thoughts and reflections give rise to desire. Okay. I was reading the first line of the purport, which says the symptoms of the mind are determination and rejection, which are due to different kinds of desires. Yeah, this is the problem. This is exactly what we're discussing. It seems like we're hearing two different causes. You see this problem? Vedic Narayan? In Tamil it says the
varieties of desires, the root cause is the mind, but the mind's symptoms are accepting and rejecting. Yes. Okay. So that's why I asked you, give me your own translation. So just see how you've understood it. So you're not seeing such a clear problem in the Tamil, is that what you're saying? Yeah, so it says in the purport Prabhupada states, the varieties of desires are caused by mind, and the mind's functions are accepting and rejecting. That's the first line. Yeah. Okay, well, let's hear what Vishwanath Chakravarti Thakur has to say about this. He says that from the mind's general desire to possess objects, which he's calling sankalpa, desire appears in the form of fantasies about and desire to possess any particular object. சில விஸ்வநாத் சொல்றார், ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை அடைய வேண்டும் என்பதற்கு அந்த பொருளை பற்றிய வசீகரமான எண்ணங்கள், அந்த பொருளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த சங்கல்பத்திலிருந்து தான் இந்த எண்ணங்கள் வருகிறது. That's a way that we can maybe reconcile this apparent problem. Or maybe the problem is only apparent to me. Anyway, so Srila Prabhupada goes on in his purport here. We desire that which is favorable for sense gratification, and we reject that which is not favorable for sense gratification. சில பிரபுபாதர் பொருள்களை தொடர்கிறார். நாம் நம்முடைய புலன் திருப்திக்கு எது அனுகூலமாக இருக்கிறதோ அதை நாம் விரும்புகிறோம், எது புலன் திருப்திக்கு அனுகூலமாக இல்லாததை நாம் புறக்கணிக்கிறோம். That's a generalized process, it seems to me. Oh, sorry, Prabhu. I couldn't hear. The process of desiring things that are favorable to sense gratification and rejecting things that are not. Prabhu? That's very general. Can you hear me? Hello? Sorry, Prabhu, I couldn't hear you. I don't know. Badhumani, Prabhu? I couldn't catch. It was breaking. Prabhu, when Prabhu was speaking, it was breaking. What I'm getting as a result of Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary is that the general desires that we have to seek sense pleasure and avoid sensual miseries, that's a general thing, but specific things that we desire is something else. So, சில விஸ்வநாத் தாக்கூருடைய பொருள் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பொதுவாக நாம நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்கு அனுகூலமான விஷயங்களை ஏற்கிறோம், புலன்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை மறுதளிக்கிறோம். ஆனால் குறிப்பான ஒரு விஷயங்கள், குறிப்பான ஆசைகள் நம்ம அதை பத்தி நம்ம இன்னொரு விஷயம் அதை நம்ம பேசணும். This is an abstract discussion, but it's a very important point, because this is why people aren't satisfied, and it's why people cannot be satisfied in this material world. So இது ஒரு பொதுப்படையான கருத்து நம்ம விவாதிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இது முக்கியமான கருத்து ஏனென்றால் உலகத்துல பல பேருக்கு திருப்தி இல்ல, அல்லது திருப்தி இல்லாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், திருப்தியை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். The specific thing that you're accepting or rejecting is going to change according to the time, place, and circumstance. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நீங்க ஏற்கிறதோ மறுக்கிறதோ மாறுபடும். உங்களுடைய காலம், சூழ்நிலை எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி, இடம், பொருள், காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். Even though the process of accepting and rejecting goes on forever, that's fixed. ஆனா ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதும் மறுப்பதும் அப்படிங்கிற அந்த வழிமுறையானது எப்பொழுதும் தொடர்ந்து கூட இருக்கும். ஆனால் இடம், பொருளுக்கு ஏவல் தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எதை விஷயத்தை ஏத்துக்கிறோம் மறுக்கிறோங்கிறது மாறிட்டே இருக்கும். Let's give some practical examples to make this more clear. இதுக்கு நடைமுறை உதாரணங்களும் பார்த்தா நமக்கு தெளிவடையலாம். At this time of year, especially in South India, nobody wants to take a hot shower or a hot bath in hot water. இந்த நேரத்துல குறிப்பா தென் இந்தியால யாரும் வெந்நீர்ல குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க.
Unless it's raining down there. Is it raining now? It's a little bit drizzling here and there, yeah. Okay, well anyway, up until now, it's not காலமா pleasant. இல்லாம இருந்தா வெந்நீர்ல குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க. To take a hot bath in hot water is not so pleasant in let's say May. மே மாசத்துல வெயில் காலத்துல வெந்நீர்ல குளிக்கிறது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய அனுபவம் கிடையாது. And similarly, if you live in Canada or in Russia, it's not so pleasing to take a cold shower in the middle of January. So அதே மாதிரி இங்க ரஷ்யாலயோ கனடாவிலயோ ஜனவரி மாதத்து நடுவுல நீங்க வந்து குளிர்ந்த தண்ணியில வந்து குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டோம். But in the month of May in South India, someone would be very pleased if you give them cold water from Russia to take their bath in. ஆனால் தென்னிந்தியாவில நீங்க வந்து மே மாசத்துல யாராவது ஒருத்தருக்கு ரஷ்யால இருந்து குளிர்ந்த தண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க குளிக்கிறதுக்கு. And hot water from South India is pleasing in January in Russia as well. So தென்னிந்தியாவில இருக்கக்கூடிய வெந்நீரானது ரஷ்யாலயோ அல்லது கனடாவிலயோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆனந்தம் கொடுக்கும் ஜனவரி மாசத்துல. Prabhupada gives this example. A woman has to cook in the kitchen even in May. சில பிரபுபாதர் இந்த உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஒரு பெண்மணியானவள் மே மாசத்திலே வந்து அடுப்பாங்கரையில போய் சமைக்க தான் வேணும். And one has to take his bath even in the freezing cold water of the Yamuna in January. So ஜனவரி மாதத்திலும் கடுமையான குளிரிலும் ஒருவர் யமுனையில குளிச்சு தான் ஆகணும். So the specific objects of accepted, whatever you're accepting and rejecting, that's going to change. It's relative. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொள்வதும் மறுத்துக்கொள்வதும் கண்டிப்பாக அது மாறுபடும். But the false ego, the principle of the false ego is that you accept things and you reject things on the basis of what you want, what will gratify your conception of yourself. ஆனா இந்த அகங்காரத்தினுடைய தத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து நம்மளுடைய புலனுணர்ச்சிக்கு எது தேவையோ அதை ஏற்றுக்கொள்வோம், புலனுணர்ச்சிக்கு எது தேவையோ அதை மறுத்துருவோம். As I see it, the apparent contradiction between Prabhupada's translation and his purport is that in one case he's talking about this generalized process of accepting and rejecting things. So சில பிரபுபாதருடைய மொழிபெயர்ப்புக்கும் பொருளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த முரண்பாடு அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மறுதலிக்கிறது அந்த விஷயத்தை பத்தி அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது அதை வச்சுதான் சொல்றார். And in his purport, when he says that the process of sankalpa and vikalpa is due to different kinds of desires, there he's talking about specific things that we might reject, the things that are relative, in other words. So பொருளில பிரபுபாதர் சொல்ல வரது வந்து இடம் பொருள் ஏவலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதும் மறுதலிக்கிறதும் அது வந்து நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்காக நம்ம அதை பண்றோம் அப்படிங்கிறோம். Okay, so that brings us to the real point on which Srila Prabhupada devotes the rest of his purport. அதன் பிறகு முக்கியமான இந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. இப்போ the real point is that the material mind is never steady, it's never fixed. சோ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, உண்மையான விஷயம் என்னன்னா, பௌதிகமான மனம் கண்டிப்பாக அது ஒரு நிலைப்பட்டு நிக்காது. It's always hovering on the mundane platform, mental platform. அது எப்பவுமே மனோரீதியாக அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். And the same thing that you accept at one point, you're going to reject at another point and vice versa. So ஒரு சமயத்துல ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஏத்திருப்பீங்க, ஆனா இன்னொரு சமயத்துல அதே விஷயத்தை நீங்க வந்து மறுப்பீங்க. And all these things are asat, they come and go. இதெல்லாம் தற்காலிகமானது, அது வரும் செல்லும். So however advanced we may be by academic or any other kind of qualifications, as long as we're not fixed in Krishna consciousness, we're simply going to stay on this monodat, this mental platform. எவ்வளவு நம்ம பௌதிகமான கல்வியிலேயோ முன்னேறி இருந்தாலும் கூட நாம கண்டிப்பாக இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல மனம் நிலைக்காத வரைக்கும் நம்மளுடைய மனமானது அங்கேயும் அலைபாய்ந்துதான் இருக்கும். Okay, now by this point, those of you who have read Srila Prabhupada's books, you already know which verse he's paraphrasing here. புத்தகங்களை படித்தவங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும் சில பிரபுபாதர் எந்த ஸ்லோகத்தை இங்க மேற்கோள் காட்டுறாருன்னு. Your hint is that it's from the 5th canto. So இது 5வது ஸ்கந்தம். So who knows it? யாருக்கு தெரியும்? I've already given you a hint.
உங்களுக்கு ஹிண்ட் கொடுத்தாச்சு. 5th canto 5வது ஸ்கந்தம். I don't see anybody raising their hands. That's not a good sign. யாராவது தெரிஞ்சா கை தூக்குங்க. Even Kishori Priya is not raising her hand. கிஷோரி பிரியா மாதாஜியும் கை தூக்கலையே அப்படிங்கிறார். Okay, so Vednarayan, what is the verse I'm thinking of? Is it Manorate Nasati Davato Bahi? Of course. Give us the whole verse. So, yes, Yasti Bhakti Kinchana. Yes, Yasti Bhakti Kinchana. Suraha Harao Abhaktasya Kuto Mahadguna Manorathenasati Dhavato Bahihi. This is what the last half of the verse in particular is what Prabhupada is paraphrasing throughout his purport. இந்த 5வது ஸ்லோகத்துல இந்த ஸ்லோகம் பிரகலாத மகாராஜா சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார், கிருஷ்ண பக்தியில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு அனைத்து விதமான தெய்வீக குணங்களும் இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ண பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு எவ்வளவுதான் பௌதிகமான குணங்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனமானது கண்டிப்பாக அலை பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். Harao abhaktasya, those who are not devotees of Hari, kuto mahadguna, how can they have any really solid qualities, any great qualities? How's it possible? கிருஷ்ண பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு, ஹரியுடைய பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எப்படி நல்ல குணம் இருக்க முடியும்? Given what we've just heard in tonight's purport, that we're constantly accepting and rejecting the very same things over time and according to their place and circumstances, the person cannot be steady, can never be steady. So இத நம்ம பாத்தீங்கன்னா பக்தர் இல்லாதவர் எப்படி நல்ல குணம் இருக்க முடியும்னு சொன்னா, இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுல சொல்றார் பிரபுபாதர், கிருஷ்ண பக்தி அல்லாதவர் கண்டிப்பாக அவரால் நிலைப்பட்டு இருக்க முடியாது, ஒரு நிலைப்பட்டு இருக்க முடியாது. அவர் ஒரே விஷயத்த சில சமயங்களில் ஏற்றுக்கொள்வார், அதே விஷயத்த சில சமயங்களில் மறுப்பார். அப்படின்னா அவரால் கண்டிப்பாக ஒரு நிலைப்பட்டு இருக்க முடியாது. How can you be solid? Who can appreciate a person whose standards are constantly changing? How do you appreciate such a person? ஒருத்தருடைய நிலைப்பாடு மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அந்த நபரை நீங்க எப்படி அவரை எப்படி நம்ம பாராட்ட முடியும்? அந்த நபர் ஒன்று சொல்லி ஒன்றாக இருந்தால் சரி, ஆனா அவருடைய பேச்சு மாறிட்டே இருந்ததுன்னா, நிலைப்பாடு மாறிட்டே இருந்ததுன்னா அவரை எப்படி நம்ம மதிக்க முடியும்? Today I heard somebody quoting the comedian Groucho Marx. I don't know who is that. Count your blessings. He was a famous comedian, say 100 years ago. So he said, ஒரு நகைச்சுவை நடிகர். Yeah, his name was Groucho Marx. No relation to Karl. Groucho Marx அவருடைய பேரு. So he said, I'm a man of principle. I will stand by my principles under any circumstances. நான் ஒரு கொள்கையை பின்பற்றுவன், என்னுடைய கொள்கைகளின் பின்னால் நான் எப்பொழுதும் நிற்பேன். But if you don't like those principles, I have other sets of principles too. ஆனால் உங்களுக்கு அந்த கொள்கைகள் பிடிக்கவில்லை என்றால் எனக்கு வேறு விதமான கொள்கைகள் நான் வைத்திருக்கிறேன். We meet such people in this world, unfortunately. ஆனா அந்த மாதிரி நபர்கள் இந்த உலகத்துக்கு கண்டிப்பா துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த மாதிரி நபர்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவைப்படுது. So the point is that for the materialistic person, he only has one principle. And what is that? Sense gratification. His own sense gratification. பௌதிகமான நபர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரே கொள்கை தான், என்னது? புலன் நுகர்ச்சி. அவங்களுடைய புலன் திருப்தி மட்டுமே அவருடைய கொள்கை. They actually don't stand for anything higher than that. Therefore, kuto mahadguna. How can there be any superior quality? அவங்களுக்கு வேற எந்த இதுவும் கிடையாது. அவர்களுக்கு புலன் நுகர்ச்சி மட்டுமே ஒரே நோக்கம். அப்படின்னால அவங்க உயர்ந்த குணத்தை உயர்ந்த தரத்துக்கு எப்படி அவங்க போக முடியும்? Mahadguna means you're situated above this. மகத்குணம் என்றால் நீங்கள் இந்த பௌதிகமான படித்தரத்துக்கு உயர்ந்து அதை விட உயர்ந்து இருக்க வேண்டும். And there's no place better to look for this than politicians. They exhibit this ugliness the most. So இந்த ஒரு அருவருப்பான விஷயத்தை பாத்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் எப்பொழுதுமே இதை காமிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க கொள்கைகளை மாத்திட்டே இருப்பாங்க. They can say and do anything, and they can justify it by any reasoning necessary. அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, வேற ஏதாவது செய்வாங்க. ஆனா அவங்க சொன்னதையோ செஞ்சதையோ அவங்க சரின்னு சொல்றதுக்கு நியாயப்படுத்துறதுக்கு என்ன வேணா சொல்லுவாங்க.
But everybody knows his real point is to get in office and to stay in office somehow or anyhow, by any means necessary. எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும், ஏதாவது செய்யணும், ஆனா எப்படியாவது அவங்க வந்து எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கணும், அவங்க வந்து அவங்களுடைய பதவி அவங்களுக்கு வேணும். And once he's in office, then he has to expand his false ego. அவர் பதவி கிடைச்சாச்சுன்னா அதுல இருந்து அவருடைய அகங்காரம் மேலும் மேலும் பெருகிட்டு இருக்கும். Is that a very high qualification? இது ஒரு உயர்ந்த குணமா? Everybody's doing that. எல்லாருமே இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. This is not the symptom of a great person. இது வந்து ஒரு மகானுடைய குணம் கிடையாது, அடையாளம் கிடையாது. He's not a Mahatma, he's a Duratma. அவர் மகாத்மா கிடையாது, அவர் துராத்மா. Duratma means he's simply concerned with his own sense gratification, with his own false ego, with his own whatever it is, his own desires. துராத்மா என்றால் அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அவருடைய புலன்கள், அவருடைய அகங்காரம், அவருடைய ஆசைகள், அவரை பத்தி மட்டும் தான் அவர் யோசிப்பார். And even though he looks like a very accomplished person in human society, and he may collect so many upadhis, and he may be very wealthy, and he may have influence, and he may be highly respected and highly educated, still, he's really no better than a dog, because a dog is also chasing his desires for sense gratification as well. அவர் பௌதிகமான படித்தரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அவர் மிக செல்வந்தராக இருக்கலாம், அவர் படிப்பறிவு மிக்கவராக இருக்கலாம், பதவி உடையவராக இருக்கலாம், நிறைய செல்வாக்கு உடையவராக இருக்கலாம், செல்வந்தராக இருக்கலாம், அவர் பெரிய பதவியில இருக்கலாம். எல்லாம் இருந்தாலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆசையை திருப்திப்படுத்த ஓடுறதுனால அவர் ஒரு நாயை விட பெரியவர் கிடையாது. ஏன்னா நாயும் அவர் அந்த நாயினுடைய ஆசையை திருப்திப்படுத்த ஓடுது, இவரும் இவருடைய ஆசையை திருப்திப்படுத்த இவரும் ஓடுறாரு. What is Shukadeva Goswami's opinion? சுகதேவ கோஸ்வாமி மகாராஜுடைய அவருடைய அபிப்பிராயம் என்ன? Shwa vid varaho shakhare samstuta purusha pashu nayat karna pathopeto jatu nama gadagrajaha. At first, people who are like dogs, hogs, camels, and asses, they will praise others who are equally like dogs, hogs, camels, and asses. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், நாயை போலவும் பன்னியை போலவும் கழுதையை போலவும் ஒட்டகத்தை போலவும் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் நாயை போலவும் கழுதையை போலவும் ஒட்டகத்தை போலவும் பன்னியை போல இருக்கக்கூடிய பிற மனிதர்களை அவர்கள் போற்றி புகழ்வார்கள். அவர்கள் பகவானுடைய கதையை கேட்பதற்கு விருப்பமில்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை புகழ்வார்கள். Srila Prabhupada was not afraid to repeat this. சில பிரபுபாதர் இதை திருப்பி மீண்டும் மீண்டும் சொல்றதற்கு அவர் தயங்கவே இல்லை. Srila Prabhupada would say it publicly. சில பிரபுபாதர் பொது மேடையிலே இதை பேசுவார். He would tell it to the face of big politicians, big priests, big scholars. He didn't care. பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள், பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள், பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் அவங்கள்ட்டே நேருக்கு நேரா பிரபுபாதர் இதை சொல்லுவார். So people who are not listening to Krishna's glories, people who are not making any attempt to serve Krishna, people who don't care about Krishna, they're impressed by the false temporary show of such dogs, hogs, and camels and asses, and therefore they're ready to praise those persons. They don't know any better. யார் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய விருப்பப்படவில்லை, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கதையை கேட்பதில் விருப்பப்படவில்லை, யார் பகவான் கிருஷ்ணன் பத்தி கண்டுகிறது இல்லை, கவலைப்படுறது இல்லை, அப்பேற்பட்ட நபர்கள் நாயை போலவும் பன்றியை போலவும் கழுதையை போலவும் ஒட்டகத்தை போலவும் இருக்கக்கூடிய பிற மனிதர்களை அவர்கள் போற்றி புகழ்வார்கள். ஏனென்றால் அவர்களும் அந்த நாயை போலவும் பன்றியை போலவும் கழுதையை போலவும் ஒட்டகத்தை போன்றவர்கள் என்று. Okay, so Srila Prabhupada, as always, Srila Prabhupada also himself spoke on this verse in early 1975 in Mumbai, January 4th. 1975 ஜனவரி 4ஆம் தேதி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கியிருக்கிறார் மும்பையில். See some of the highlights of Srila Prabhupada's explanation then. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த உபன்யாசத்திலிருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம். So first of all, Srila Prabhupada remarks that this mind it's material because it's a transformation of the mode of goodness. முதல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த மனம் அப்படிங்கிறது சத்துவ குணத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு, விகாரம், அதிலிருந்து மாற்றம் அடைவது. And even if this false ego begins as Vaikarika Ahankara, it can descend into Taijasa and Tamasa Ahankara.
சோ இது சாத்விக அகங்காரத்திலிருந்து வந்தாலும் அது வந்து தைஜஸாகவோ தாமஸாகவோ ராஜசம் அல்லது தாமசத்தோட கூட கீழே கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. When it descends to the mode of passion, then you suffer from lusty desires. எப்போது அந்த அகங்காரம் ராஜச குணத்துக்கு போகிறதோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து காம இச்சைகள் அதனால பாதிக்கப்படுவீர்கள். Or you are oppressed by unending greed. அல்லது நிறைவேறாத பேராசை அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும். Because the nature of that mode, passion, is that it is never satisfied. No matter how much you try to appease it, it does not become satisfied. அந்த ரஜோகுணத்தினால வரக்கூடிய அந்த காமமானது நீங்கள் எவ்வளவுதான் அந்த திருப்திப்படுத்த முயற்சிகள் செய்தாலும் எப்படி வந்து நெருப்புல எரியிற நெருப்புல எண்ணெயை விட்டா எப்படி மேலும் கொழுந்து விட்டு எரியுமோ அதுபோல் எவ்வளவு நீங்க திருப்தி பண்ண நினைச்சாலும் அந்த காமம் திருப்தி அடையாது. And when you're not satisfied, then what do you do? உங்களுக்கு திருப்தி அடையாத போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Then you start blaming other people. அப்ப நம்ம பிறரை குறை சொல்ல ஆரம்பிப்போம். Like Volodymyr Zelensky. விளாடிமிர் பிறரை குறை சொல்ற மாதிரி. They say he fired about 600 of his own staff because he's blaming them for the fact that Russia is winning. அவர் வந்து 600 பேரை வந்து அவருடைய வேலையாட்களை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாரு ஏனென்றால் ரஷ்யா ஜெயிச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி. So in other words, Srila Prabhupada is explaining that krodha comes when we descend from passion into ignorance. Srila Prabhupada சொல்றார் நாம ரஜோகுணத்திலிருந்து தமோகுணத்துக்கு போகும்போது காமத்திலிருந்து கோபம் வருகிறது. It's not about your specific desire anymore. It's about this generalized desire to have things that you want instead of what Krishna wants. So இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் கிடையாது. நீங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுக்கு என்ன வேணுமோ அது வேண்டாம், ஆனா எனக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான், எனக்கு என்ன விருப்பமோ அதான் நடக்கணும். கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம் நடக்கணும்னா என்னுடைய விருப்பம் நடக்கணும். Atmendriya priti bancha tare bodhi kam. To the desire to please your own senses, that is called kam. நம்மளுடைய புறங்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைச்சா அதுக்கு பேர் காமம். Or krishnendriya priti ichadhare premanam. And the desire to please Krishna's senses, that is called prema. கிருஷ்ணனுடைய புறங்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு விருப்பப்பட்டால் அதுக்கு பேர் பிரேமம். So when we're suffering under the oppression of false ego in any of these three modes of material nature, we have to go through these cycles up and down from the higher planets to the lower planets and everywhere in between. எப்பொழுது நாம இந்த சத்தகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்திற்கு கூடிய அகங்காரத்தால் நம்ம பாதிக்கப்படுறோமோ அப்ப கண்டிப்பாக நம்ம பல்வேறு உயிர் வாழிகளில் அந்த உடல்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பௌதிக உலகத்தில் மேலிருந்து கீழ் இருக்கும் பல்வேறு உலகங்களில் நாம் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். In this way, kama, krodha, lobha, moha, matsarya, everything becomes very prominent because we're actually the servant of the wrong principle. The atmendriya priti is our principle. So, வந்து இந்த அகங்காரத்தினால நம்ம வந்து காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாத்சரியா இதுக்கெல்லாம் எப்ப நம்ம அடியா ஆகிறோம்னா அதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் நாம நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு ஆசை நினைக்கிறது. So this is the function of the mind. Sankalpa vikalpa. Sankalpa means you decide to do something, and vikalpa means you reject the very same thing under different circumstances. இதுதான் மனதினுடைய செயல்பாடு. ஒரு சில விஷயங்களை செய்யணும் என்று நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம், தீர்மானிக்கிறோம். ஒரு சில விஷயங்களை செய்யக்கூடாது என்று மறுதளிக்கிறோம். எந்த விஷயத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே விஷயத்த இடம், பொருள், காலம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதே விஷயத்த ஏற்கிறோம் அல்லது மறுக்கிறோம். How you can have peacefulness of mind? You're by nature you've dedicated yourself to a restless principle. எப்படி உங்களுக்கு வந்து அமைதி இருக்கும்? நீங்க அமைதி இல்லாத ஒரு கொள்கையை எடுக்கும்போது எப்போ உங்களுக்கு மனம் எப்படி அமைதி அடையும்? And Prabhupada explained, everybody's mind is restless, not just some people, everybody. சில பிரபுபாத சொல்றார் எல்லாருடைய மனதுமே வந்து அமைதி இல்லாம இருக்கிறது. ஒரு சில மட்டும் கிடையாது, எல்லாருடைய மனமே அமைதி இல்லாம தான் இருக்கு. It's very difficult to bring this mind into a peaceful status. Why is that?
இது ரொம்ப கஷ்டம், கடினம். இந்த மனதை வந்து ஒரு அமைதியான நிலைக்கு கொண்டு வரது கடினம். ஏன்? Vartate kama sambhava means as long as you are dedicated to this desire to enjoy apart from Krishna, it's not possible to control your mind. Not possible. இந்த மனதை வந்து அமைதியான நிலைக்கு கொண்டு வரது ரொம்ப கடினம். ஏனென்றால் முடியாத காரியம். ஏனென்றால் நீங்க கிருஷ்ணரை விட்டு தனிப்பட்ட முறையில நாம ஆனந்த அனுபவிக்க நினைச்சால் கண்டிப்பாக அது இயலாத காரியம். Even if you're very pious, still your mind is actually not controlled. It's a fact. நீங்க ரொம்ப புண்ணியசாலியா கூட இருக்கலாம், புண்ணியமானா கூட இருக்கலாம், இருந்தாலும் உங்க மனது வந்து உங்க கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது. The principle of Bhagavat Dharma spotlights this at the very outset, so that there's no scope for, there's no wiggle room, or there's no way to escape from the knowledge. So பாகவத தர்மம் சொல்லுது, இதுல இருந்து நீங்க வந்து நீங்க தப்பிச்சு அதாவது வெளியே வர முடியாது. ஏன்னா வந்து பாகவத தர்மத்துக்கு வந்தா மட்டும்தான் இது சாத்தியம். நீங்க சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய மனமானது கண்டிப்பாக உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்காது. Foolish people who don't think very deeply, they conclude that if you become very pious and pure, then you'll be happy. And there's some truth in that. முட்டாள் தரமான மக்கள் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து புண்ணியம் பண்ணா நீங்க வந்து அமைதியா இருக்கலாம்னு. அது வந்து அதுல கொஞ்சம் உண்மை இருக்கு, முழுமையாக தவறுன்னு சொல்ல முடியாது. It's a fact. People in Sattva Guna do not suffer as much as people in the lower gunas. That is true. உண்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்திற்கு வந்து ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திற்கு கஷ்டப்படுற அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்படுறது இல்ல. Those who are acting impiously, sinfully, there's no question of peace of mind for them. பாபிகளா இருந்து பாவச்செயல் செய்யறவங்க வந்து ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திற்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து மன அமைதியை பத்தி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. But even if you're acting very piously, still it's not possible. நீங்க புண்ணியமான செயல்களை செஞ்சாலும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து மன அமைதி கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes the people become yogis. They're thinking, let me excel everyone else and develop some siddhis that no one else has, and that way I'll get ahead. It's about power. So ஒரு சிலர் நினைக்கிறாங்க, நான் யோகம் செய்து யோக சித்தி அடைந்து எல்லோரையும் விட நான் வந்து முன்னேறி விடுவேன், எனக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான சக்தி கிடைக்கும், சித்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் விருப்பப்படுறாங்க. The first group, Srila Prabhupada says, they're interested in pious activities. They're called karmis. Prabhupada சொல்றார், முதல் நம்ம பேசின ஆட்கள் வந்து புண்ணியமான செயல்களில் ஈடுபட நினைக்கிறவங்க வந்து கர்மிகள். Below them, which is the majority nowadays, are those persons who don't even care about pious activities. They're called vikarmis. They're just sinful. So அதை விட கீழே இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து புண்ணியமான செயல்களை பத்தி கவலைப்படுறது கிடையாது. அவங்க வந்து எப்படியாவது நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அவ்வளவுதான். அவங்க எல்லாம் வந்து விகர்மிகள், அதாவது பாவ செயல்கள் செய்பவர்கள். And even the yogis who try to fix their minds and try to develop some ashta siddhis, they're also still restless. They're not satisfied either. So யோகிகள் அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து யோக சித்தி அடையணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்க. அவங்களுக்கு திருப்தி கிடையாது. And then we have the muktikamis. These are the gyanis. They're thinking that none of this material stuff is ever going to work, so let me just escape the whole thing. That's their mode. அடுத்ததுல இன்னொரு ஞானிகள், அவங்க வந்து இது எதுவுமே வேலை செய்ய போறது இல்லை, அதனால இங்கிருந்து வெளியே போயிடுறாங்க, ஆளை விடுங்கடா சாமி அப்படிங்கிறான். அவன் வந்து ஞானிகள். My Sanskrit professor in college wrote a book called Presuppositions of Indian Philosophy, and he talks about this Mayavad tendency in particular. He calls it a leap philosophy. When things get too difficult in the world of materialistic duality, you just jump into an alternate world and you convince yourself that you're liberated even when you're not. So என்னுடைய சான்ஸ்கிரிட் பேராசிரியர், அவருடைய பேர் பிரபு, your Sanskrit professor's name? Karl Potter. கார்ல் பாட்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரபுடைய சமஸ்கிருத பேராசிரியர். அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த புத்தகத்துல அவர் சொல்றார், இது வந்து லீப் பிலாசபி, அதாவது வந்து இந்த உலகத்துல வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் பிரச்சனை வரும்போது இன்னொரு உலகம் இருக்கிறதா நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போறதா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த மாயாவாத தத்துவம், அருவவாத தத்துவத்தை பத்தி அவர் வந்து பேசியிருக்கிறார். He was so intelligent that even without Srila Prabhupada's books, he figured out the problem with Mayavad.
அவர் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி. பிரபுபாதர் புஸ்தகம் இல்லாமலே வந்து இந்த மாயாவாதத்தினுடைய இதை கண்டுபிடிச்சார் அவர். You can understand, they're just escapists. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வேலை செய்யணும்னா அவங்க வந்து தப்பிச்சு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்கதான் வந்து இந்த and vimuktamaninaha, people who convince themselves that they're liberated whether they are or not. So அவங்க நினைக்கிறாங்க நாம முக்தி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து முக்தி அடைஞ்சாங்களோ இல்லையோ ஆனா நாங்க முக்தி அடைஞ்சாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Because it's a lot easier to do that than to undergo the hard work of reform, isn't it? ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது. ஏன்னா அவங்க சுலபமாக நான் முக்தி அடைஞ்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா கடினமான உழைப்புனா நீங்க உங்களுடைய அகங்காரத்தை பகவான் கிருஷ்ணன் அடிபணிஞ்சு நீங்க கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்கிறது வந்து அதான் கடினமான செயல். The Prabhupada points out, even somebody as great as Arjuna, when he finally realized what does it mean to control your mind, he flatly refused. He told Krishna, yeah, I can control a hurricane, but I can't do this. So அர்ஜுனனே கூட பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணப்போ அர்ஜுனனே சொல்றான், என்னால காத்து அடக்க முடியும் கிருஷ்ணா, ஆனா மனசை என்னால அடக்க முடியாது அப்படிங்கிற. Pramati balavadrham, this mind is like a madman. Pramati. So அர்ஜுனன் சொல்றாரு இந்த மனமானது ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி. Encourage Arjuna. He said she shouldn't be disappointed. Just somehow or other be engaged at Krishna's lotus feet, and then he becomes the best of all yogis. So கிருஷ்ணன் வந்து அர்ஜுனனை வந்து உற்சாகப்படுத்துறாரு. என்ன சொல்றான்னா, நீ இதை பத்தி கவலைப்படாத, நீங்க வந்து பயிற்சியின் மூலமாகவும் வைராகியத்தின் மூலமாகவும் நீ வந்து கண்டிப்பாக உன்னுடைய மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு உற்சாகப்படுத்துறாரு. Prabhupada says, he quotes the last verse of chapter 6, Yoginam api sarvesham madgatin antaratmana shruptavan bhajate yomam same yuktatomo mataha. There he says, don't be disappointed because you can't control your mind. You may be whatever you are, but if you're always thinking of me, then you're always associating with me. And Arjuna, it's a fact, he didn't know anything but Krishna. சில பிரபுபாதர் பகவத்கீதை 6ஆம் அத்தியாயம் 47வது ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா கவலைப்பட வேண்டாம், நீ எப்பொழுதும் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீ உன்னுடைய மனசை பத்தி கவலை அவசியம் இல்லை, என்னை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தா போதும். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணனை விட்டா வேற எதுவும் தெரியாது. அர்ஜுனன் எப்பவுமே கிருஷ்ணன் தான் நினைத்துட்டு இருக்கார். And if you don't know anything but Krishna, isn't that the goal of yoga? கிருஷ்ணனை தவிர வேற எதுவும் தெரிய வேண்டாம், கிருஷ்ணனை மட்டும் வேற எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு, கிருஷ்ணன் மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்னா அதுதான் யோகத்தினுடைய நோக்கமே. Dhyanavasthita tadgatena manasa pashyantiyam yoginah. The yogis, all their discipline is meant to bring them to this point of thinking of Krishna all the time. And Arjuna is already doing that. எல்லா யோகிகளும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை தியானம் பண்றாங்க அவங்களுடைய மனசுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு. அர்ஜுனன் அதுதான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கான். So this is Arjuna's position and Krishna is encouraging. So இதுதான் அர்ஜுனுடைய நிலை, கிருஷ்ணரும் அவரை உற்சாகப்படுத்துறார். Otherwise, if you try to control your kama, your krodha, your lobha, mada, moha, matsarya, forget it. Not possible. So நீங்க வந்து உங்களுடைய காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் நீங்க கட்டுப்படுத்தினா அதெல்லாம் மறந்துருங்க, அதெல்லாம் நம்மளால முடியாது. Our minds are always restless. They're always desiring something. They always want to do something. நம்மளுடைய மனம் எப்பவுமே ஓய்வு இல்லாதது, அங்கேயும் அலப்பாஞ்சிட்டு இருக்கும், ஏதாவது செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டே இருக்கும். And so Prabhupada says the best policy to control the mind is to desire to spread the Krishna consciousness movement. சில பிரபுபாதர் சொல்றார், மிக எளிமையான வழி அல்லது மிக சிறந்த வழி நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்குன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புவதற்கு நீங்க ஆசைப்படுங்கள். That's very busy activity. Very it's a lot of work. அது உங்களை வந்து ரொம்ப முழுமையாக உங்களை வந்து பிஸியா வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு. நீங்க வந்து உங்களுக்கு நேர கால அவகாசமே இருக்காது, ரொம்ப கடினமான உழைப்பு. Right now all of us, we're desiring to become happy in this world. How to get so much money, how to acquire this or that, how to do this or that. This is all karma, taxing our brain. நாம இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து எப்படி சந்தோஷமா இருக்கலாம், எப்படி வந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம், எப்படி வீடு வாங்கலாம், எப்படி வந்து சொத்து சேர்க்கலாம், நகை சேர்க்கலாம், இப்படி வந்து பல்வேறு விதமான காமம், பல்வேறு விதமான ஆசைகள் நம்ம பார்த்து இது வந்து நம்மளுடைய மனசுல வந்து நம்ம மனசை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இது வந்து கட்டி போடுது. மனசை வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் இழுக்கிறது. But Prabhupada said the same brain taxation, if you engage in Krishna service,
then it liberates you. How to spread Krishna consciousness, how to convince people about Krishna, how to take them to fulfill Krishna's desire, how to collect so much money, how to distribute so many books, how to get people to take prasadam, adi, adi, adi. So, இதே விஷயத்தை சொல்றார், உங்களுடைய மனதை நீங்க எதுக்கு செலவழிக்கணும்னா, நீங்க எப்படி கிருஷ்ண பக்தி பிறருக்கு கொடுக்கலாம், எங்க போய் யாருக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கலாம், எப்படி பிரபுபாதர் புஸ்தகங்கள் எப்படி நம்ம பிறருக்கு கொடுக்க முடியும், எப்படி பிறருக்கு நம்ம இந்த கிருஷ்ண பிரசாதத்தை எப்படி விநியோகம் பண்ணலாம், என்ன பிரசாதம் பண்ணலாம், எங்க ரத யாத்திரை பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய கிருஷ்ண பக்திக்கு நீங்க செலவழித்தீங்கன்னா அதன் மூலமாக உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். If you engage your mind in making plans for spreading Krishna consciousness, then without changing the nature of your mind, the restless nature of your mind, it will be controlled still. உங்களுடைய மனமானது எப்படி திட்டம் போட்டோ அந்த திட்டம் போடுறது நீங்க கிருஷ்ணனுடைய திட்டத்துக்காக பயன்படுத்துறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வேலை அதுதான், மனதுடைய வேலை திட்டம் போடுறதுதான். ஆனா அது கிருஷ்ணனுக்காக திட்டம் போட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு முக்தியை கொடுக்கும். Otherwise you can never keep the mind vacant. It's not possible. Sankalpa vikalpabhyam vartate kama sambhavaha. By your accepting and rejecting, your mind will always be whirling around with some. இதெல்லாம் ஈடுபட்டே இருக்கும். அதை நம்ம மனசை கண்டிப்பா சூன்யமாக்க முடியாது. மனம் எதுவுமே நினைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. மனம் கண்டிப்பா ஏதாவது நினைச்சுதான் இருக்கும். அதனால நம்ம கிருஷ்ணத்துல ஈடுபட்டா மட்டும்தான் மனதை இந்த சங்கல்ப விகல்பத்திலிருந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட முடியும். இந்த உலகம் முழு உலகம் எல்லாரும் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் திட்டம் தீட்டிட்டு இருக்காங்க. 20 years they're making plans and nothing successful. பல வருடங்களா திட்டம் தீட்டிட்டு இருக்காங்க, ஆனா எதுவுமே வெற்றி கிடையாது. Just like in North India we have Ganga Action Plan. At least 30 years this thing is going on and you can see the condition of the Ganga still. 30 வருஷமா வடக்கிந்தியால சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த கங்கையை புனிதப்படுத்தக்கூடிய திட்டம் சொல்லி, ஆனா என்ன நடந்திருக்குன்னு நம்ம பார்த்தா தெரியும். All your plans, but still you remain restless. Make one plan and material nature frustrates it. Make another plan, she baffles that one too. Make a third plan, she checks that plan. This is the way it is. நீங்க திட்டம் தீட்டுவீங்க, முதல்ல ஒரு திட்டம் தீட்டுவீங்க, மாயாதேவி அதை குழப்பம் சொல்லுவாங்க. அடுத்தாப்புல ரெண்டாவது திட்டம் திட்டுவீங்க, அந்த திட்டமும் தடைபட்டுரும். அடுத்தாப்புல மூணாவது அதுவும் திட்டம் தீட்டே வேண்டியது மாயாதேவி இருப்பாங்க. Our minds are perpetually restless and we're always planning. And then one day the time comes and says, get out. நம்மளுடைய மனமானது தொடர்ந்து அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும், ஒரு இடத்துல நிக்காது. நம்ம திட்டம் தீட்டிட்டே இருப்போம், வரும் கிளம்பு, நீ இங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டியதான். And we all know, I mean, so many people that I personally know just suddenly gone, they die. ஆமா, எல்லாருக்குமே தெரியும், எனக்கு தெரியும். பல நபர்கள் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்துல சொல்றேன், பல பேர் இங்க இப்ப இல்ல, எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. 2 people this week that I knew from California gone. கலிபோர்னியால என்னுடைய 2 நபர்கள், எனக்கு தெரிந்த நபர்கள், அவங்களும் இங்க கிளம்பிட்டாங்க. And still the demon, he's so determined in his sankalpa that even up to pralayanta he's trying to convince my dear son, my dear daughter, I could not fulfill my plans, so please you carry on, I hand everything over to you. So அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னா கடைசி மூச்சு வரைக்கும், ஓ எனது அன்பு மகனே, எனது அன்பு மகளே, நான் என்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியல, நான் என் திட்டத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன், நீங்க என் திட்டத்தை நிறைவேற்றுங்க. And then the sons and the daughters, they're going on planning, and then eventually their notice comes and they're pleading with their children to do the same stupid thing. அதுக்கப்புறம் அந்த மகனும் அவங்க திட்டம் தீட்டுறாங்க, அவங்களுடைய இறுதி காலம் வருது. அப்புறம் அவங்க சொல்றாங்க, அவங்க பையன் பொண்ணுட்ட, நாங்க திட்டம் தீட்டினா எங்களை திட்டம் நிறைவேற்ற முடியல, நீங்க தயவுசெய்து நீ இதை கண்டினியூ பண்ணி இந்த திட்டத்தை நீங்களாவது நிறைவேற்றுங்க. This kama sambhava can never be fulfilled. That's the verdict of Shastra. Durashaya ye bahir arthamaninaha. இந்த காம சம்பவம், அதாவது ஆசையை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நாளும் திருப்தி அடையாது. ஏனென்றால் இது துராஷயா, இது பௌதிகமான வெளிப்புறமான விஷயத்தை நம்ம ஆசைப்படுறதுனால இது நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு விஷயம். And on account of all this plan making, I'm giving up one kind of body and accepting another one again and again and again.
இந்த திட்டம் தீட்டத்துல ஒரு விதமான உடலை விட்டு வேறொரு உடலை எடுக்கிறேன். இது மாதிரி மீண்டும் 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 நான் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். So an intelligent person should understand that, how to stop this plan making, unlimited plan making, frustrating business. So ஒரு புத்திசாலியான நபர் நான் இப்படி எண்ணிலடங்காத திட்டங்களை தீட்டிட்டே இருக்கேன், அது கண்டிப்பா எனக்கு முழுமையாக ஏமாற்றத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கு. அப்ப நான் எப்படி முடிக்கிறது? Parikshya lokan karmachitan brahmano nirvedamayan nastya krita kritena. What is it? Tadeva adhigachet. I forget now the line. But the idea is that after having experienced or after having considered all possible options in life, one should come to a sense of detachment and think, what is beyond this? Atato brahma jignasa. ஒருவர் எல்லா விதமான விஷயங்களும் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் முடிவு வரணும், என்னதான் இந்த வாழ்க்கையோட அர்த்தம் என்ன, அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசா, நோக்கம் என்ன, எது அழியாத விஷயம் அப்படிங்கறத அவர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கணும். Well, it's very easy thing, but very difficult at the same time. இது ரொம்ப சுலபமானதுதான், ரொம்ப எளிதானதுதான், ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதே நேரத்துல கடினமானதும் கூட. What's the price of rice today? What's the situation with the strike? How is the war going? These questions are very easy to answer. So, இன்னைக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக், இன்னைக்கு அரிசியோட விலை என்ன, என்ன பிரச்சனை உலகத்துல நடக்குது, இன்னைக்கு என்ன விஷயம், இதெல்லாம் இந்த கேள்வி எல்லாம் ஈஸியா கேட்டலாம் பதிலும் கிடைக்கும். But if you want to know a tato brahma jigyasa, where are you going to go? If you go to YouTube, you'll get this Osho or some yogi Mayavadi from Coimbatore. நீங்க அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, நான் யாரு, பிரம்மம்னா என்ன, அழிவற்றது என்ன அப்படின்னு போனீங்கன்னா, நீங்க யூடியூப்ல போனீங்கன்னா யாராவது மாயாவாதி, ஓஷோ அல்லது கோயம்புத்தூர் ஒரு யோகி யாராவது உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க. You can get worse than them. ஆனா நீங்க இருக்கக்கூடிய நிலைமையோட அதோட மோசமா கூட போலாம், இல்ல அவங்களோட மோசமா போலாம். Of gurus, people find magicians. ஒரு சில மாயாஜாலம் காட்டக்கூடிய அவங்களுக்கு கூட நீங்க குருவா இருக்க முடியும். Or frauds. அல்லது போலியான நபர்கள், ஏமாற்றுபவர்கள். Or sex offenders, or politicians. அல்லது பாலியல் வன்கொடுமை செய்யக்கூடியவர்கள், அரசியல்வாதிகள். Or just fools. அல்லது மூடர்கள். So Prabhupada says, better to go to Krishna. Hear what Krishna says in Bhagavad Gita directly. So easy thing. Prabhupada சொல்ல, நீங்க நேரடியா பகவான் கிருஷ்ணகிட்ட போங்க. கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு நேரடியா பகவத்கீதையில கேளுங்க, கிருஷ்ணன் நேரடியா கேளுங்க. But Krishna spoke to Brahma. கிருஷ்ணன் பிரம்மாவுக்கு பேசினார், சொன்னார். Brahma spoke to Narad, Narad spoke to Vyas. பிரம்மா நாரதர் சொன்னார், நாரதர் வியாசருக்கு சொன்னார். Vyas has given us Bhagavatam and so many other Vedic literatures. வியாசர் நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுத்திருக்கிறார் மற்றும் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை கொடுத்திருக்கிறார். So this is how the thing is received. Evam parampara praptam. இந்த மாதிரி பரம்பரையில் நமக்கு இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. This is how we learn about Krishna. Everything else is cheating. இப்படிதான் நம்ம கிருஷ்ணனை பத்தி கத்துக்க முடியும், மற்ற எல்லாமே ஏமாற்றக்கார வேலை. Just fix up your mind in Krishna by engaging in Krishna's service under the proper direction of bona fide guru who is never going to give you an instruction that is not found in Shastra. ஒரு பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய குருநாதர், அவரை கேட்டு அவரை சரணடைந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நீங்க கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்யுங்கள். அவர் சாஸ்திரத்துல இல்லாத ஒரு அறிவுரை உங்களுக்கு வழங்க போறது கிடையாது. Like this, and your mind is constantly occupied in trying to satisfy Krishna's mission, then even though the mind remains restless, it doesn't matter. You're still Krishna conscious and Krishna will remember you. So இப்படி நீங்க ஒரு குருநாதருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் நீங்க கிருஷ்ண பக்தியை செயல்பட்டு கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய மனமானது கிருஷ்ணருடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கும், கிருஷ்ண திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் இருக்கும் பொழுது அப்போ நீங்க உங்களுடைய அலைபாய்ந்து கொண்டிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க கிருஷ்ணனை ஞாபகம் வைக்கணும் இல்லையோ, ஆனா கிருஷ்ணன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சிருப்பார். If in all sincerity you give this one life to Krishna, then even if you cannot remember Krishna at the time of death, very crucial time, but Krishna will remember you. இந்த ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தீர்கள் என்றால்
நீங்க மரணத்தின் சமயத்துல கிருஷ்ணன் நீங்க நினைக்க முடியாது பரவாயில்ல, ஆனா கிருஷ்ணன் கண்டிப்பா உங்களை ஞாபகம் வச்சிருப்பார். Think about it. Mat chitta sarva durgani mat prasadat tarishyasi. He promises. யோசிச்சு பாருங்க, சில பகவான் சொல்றார், நீங்க என்னுடைய உணர்வுல இருந்தால் எல்லா விதமான விஷயங்களையும் நீ கடந்து செல்ல முடியும், நான் உனக்கு உறுதி அளிக்கிறேன். And on the other hand, he also reminds us, he gives us a warning that atachet tvavahankarat nashrosyasi vinansyasi. If instead you're overwhelmed by this ahankara, which we're discussing now, and you don't listen to me, then you're finished. நீ உன்னுடைய தவறான இந்த அகங்காரத்தினால நான் சொல்வதை கேட்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக உனக்கு அழிவு நிச்சயம். So this is human life, it's a choice. இதுதான் மனித வாழ்க்கை, உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. We have this short opportunity to make a difference, and we should use this human body for what it's worth, what it's meant for. நமக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது, மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள நாம அந்த மனித வாழ்க்கையை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Okay, we are over time now, so I will stop, but if anybody has any questions or any comments, we can discuss maybe one or two. காலமாகிவிட்டது, நான் இப்பொழுது நிறுத்திக் கொள்கிறேன். யாராவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். Can I ask a question? Yes, please. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. So I'm trying to understand, there's something that I just can't understand from the beginning of this whole verse is, it says that the mind is a false ego in the mode of goodness. And we know the mind to be actually worse than the intelligence. So intelligence is said in the mode of passion. So for us, at least in our present state, the mind, and in that context, my other question was, this vaikarikad, does that come from the root word of vikar? Like, yes. Okay, so it's like a modified version. It's not the actual. Yes, okay. It's a transformation. Okay. So basically, my understanding is, why does mind get assigned that sattva gun, whereas and the intelligence gets assigned rajasic gun? Where we see in our worldly experience, we see that the mind is actually and the intelligence is the one that can give us that discrimination, the vivek, to do what's right and wrong. So I'm having difficulty understanding this. Yeah. Now, how are you going to translate all that? So, மாதாஜியோட கேள்வி, இந்த ஸ்லோகத்துல முதல்ல சொல்லப்படுது, அகங்காரத்தினுடைய சத்துவகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் மனம் என்று. ஆனால் அதே அகங்காரத்தினுடைய ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் புத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்போ நம்மளுடைய அனுபவம் எப்படி பாத்தீங்கன்னா, மனம் தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும், மனம் தான் நம்மள இங்க கட்டுப்படுத்தி, புத்தி தான் நமக்கு விவேக புத்தியில நம்ம எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது, எது சரி, எது தப்பு. அப்ப புத்தி எப்படி ராஜசிக்கு போச்சு, சத்துவகுணத்துல ஏன் மனதை ஏன் சத்துவகுணத்துல சொல்றாங்க, புத்திசாலித்தனத்தை ஏன் ரஜோகுணத்துல சொல்றாங்க? So your question in a nutshell is, mind is considered to be lower than the intelligence, so why is the mind sattvic, whereas the intelligence is passionate? Yes. The thing is that on the spiritual platform, what's higher on the material platform is actually lower on the spiritual platform. So the persons who are on the mental platform in the spiritual world are actually more advanced than the persons who are just on the intellectual platform in the spiritual world. You see? ஆன்மீக படித்தரத்துல பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகமான படித்தரத்துல மனம் கீழே இருக்கு, புத்தி மேல இருக்கு. ஆனா ஆன்மீகமான படித்தரத்துல மனம் மேல இருக்கு, புத்தி கீழே இருக்கு. Another thing is that the mind is actually more powerful than the intelligence, because, when we're manoratena sati dhavato bahi, when we're on the mental platform, the intelligence can be completely subdued. So, இன்னும் பாத்தீங்கன்னா மனமானது புத்தியை விட கொஞ்சம் சக்தி வாய்ந்ததான். ஏனென்றால் மனோரத்தை நாசதி தாவத்தோ பகி, எப்படி மனமானது தாழ்ந்த விஷயங்களை ஆழ்ந்திருக்கும் போது புத்தி ஒன்னும் செய்ய முடியறதில்ல. So the mind is actually
it is more powerful than the intelligence. Intelligence is just an instrument, but the mind is almost like the driver. ஸோ புத்தி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கருவி தான். ஆனா மனம் தான் பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் ஓட்டுநர் மாதிரி, டிரைவர் மாதிரி. So therefore all the bhajans are saying that, bhajo mana. அதான் எல்லா பஜனையிலும் பாடல்கள் பஜனை பாடல்கள் பாத்தீங்கன்னா பஜஹுரே மன, பஜமன. And Srila Prabhupada also, he emphasizes repeatedly that we have to first of all fix the mind on Krishna, and then everything else will follow. சில பிரபுபாதம் சொல்றார், உங்களுடைய மனதை நீங்க கிருஷ்ணனில் வையுங்கள், மற்றெல்லாம் நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. I can't say I have a definitive answer from Shastra about this, but that's what's coming to me now. I hope it's adequate. Yeah, yes, I was thinking of Urva Mula Madhu Adashaka, the perverted reflection. So it's something like that, where the hierarchy is ulta over here. I do have another question. Can I ask? I had a very interesting experience last night. My house was on fire. So you talk about desires, right? So we have we have what we desire, what we like, and what we don't like. But we also have stuff that's imposed on us, like what was imposed on me yesterday. It was a spontaneous fire, and then you kind of sit down and reflect on it, and then the mind tells you, well, Krishna was merciful that nothing happened to you and nothing else happened. It was contained. So then you kind of come to terms with it. So is that also a symptom of sankalpa and vikalpa, or because it's not the purified mind at that point? It does seem to be sattvic in that sense, but then it goes about doing its own thing afterwards. Is it just a way that the mind gets over an incident? Like kind of, it just tries to kind of move past that because it doesn't want to accept the dictates of Krishna and still wants to go on its own way, justifying in some way. I'm not discerning your question. So my question is, okay, we have sankalpa and vikalpa, and they are, as Srila Prabhupada says, it comes from our desires or our desires feed it. So that's one part of the story. But then there's stuff that's imposed on us, like this fire last night, which is not something that I had planned on or liked, but it's just something I have to deal with. So the thing is that, but then the mind then comes and tells like, okay, there's still the mercy of Krishna that the fire was contained, you're safe, all kinds of things. But it's not really, I kind of question that because sometimes it feels like it's a mechanism to move past that incident and keep going the same way, as you have been. It's not really a purification of the mind at that point. Okay. So what's the question? So the question is, like, I was just trying to understand why does this happen? Like, why does the mind deal with a difficult situation in one particular way, in a seemingly sattvic way, but then again goes back to its own stuff? Again, it has its desires, it has everything. It doesn't settle down. Okay, has this question been translated adequately in your opinion? He hasn't translated. மாதவோட கேள்வி, போன நேத்திக்கு ராத்திரி அவங்க வீட்டுல வந்து தீ பிடிச்சிருந்தான். ஆனா கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால அந்த ஒன்னும் பெரிய டேமேஜ் ஆகல. மாதாஜி, you are fine, right? I am fine. There was some damage, but it didn't come into the house. It was in the garage, and it was just contained in the garage. அவங்க கார் பாடக்கூடிய கராஜ்ல வந்து தீ பிடிச்சிருந்தான். அப்புறம் அதை அங்கே கராஜ்லயே அணைச்சிட்டாங்களா, கொஞ்சம் டேமேஜ் இருந்தான். ஆனா மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த விஷயத்த நான் விரும்பல. ஆனா மனதுடைய விஷயம் சங்கல்பம், ஏற்றுக்கொள்ளுதல், ரிஜெக்ஷன், மறுக்கிறது. ஆனா இந்த விஷயம் நான் விரும்பல. ஆனா எனக்கு இது தானா ஏற்பட்டது. ஆனா மனசு ஒரு சொல்லுது, கிருஷ்ணன் வந்து உன்னை கருணையோட வந்து உன்னை காப்பாத்துறாரு, உனக்கு ஒன்னும் ஆல, பெரிய டேமேஜ்னா ஒன்னும் ஆல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு வந்து தேத்திட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிருது. ஆனா மீண்டும் பாத்தீங்கன்னா மனசானது மற்ற பல்வேறு பழைய, நமக்கு தமிழ்ல சொல்ற பழைய குருடி கதை தெளிங்கிற மாதிரி மீண்டும் பழைய காமம், பழைய விருப்பத்துக்கு நம்ம போயிடுறோமே, ஏன் அப்படி? The intention behind these events is
not to frustrate a specific desire. It is to frustrate our general desire. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசைய வந்து ஏமாற்றப்படுத்துவதற்காக அல்ல, இது வந்து பொதுவான ஏமாற்றத்துக்காக. Our specific desires, they're blowing with the wind in different directions at any time. நம்முடைய ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசைகள் வந்து காத்து அடிக்கிற மாதிரி அது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஆசை வந்துட்டே இருக்கும். The problem is that in this material world, our sthayi bhava is irshya, and that's what we have to deal with. So நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொதுவான விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஈர்ஷ்யா மீன்ஸ் பிரபு that is envy. We want to enjoy independence. Envy. Yes. Envy. நமக்கு மெயினான பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணன் இருக்கிற பொறாமை. And especially to say it's envy of Krishna. Sorry, Prabhu. Especially? In particular, envy of Krishna. குறிப்பாக கிருஷ்ணன் மேல கூடிய பொறாமை. And so all the miseries of material existence are meant to make us question that. So நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான பௌதிகமான துயரங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணன் மேல கூடிய பொறாமை, அதுதான் நமக்கு அந்த கேள்வி நமக்கு வந்து வரணும். We're not expected to process it in terms of what we like and what we don't like. We're expected to question the whole process. நாம வந்து நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோம், நம்ம என்ன விரும்பல அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம கேள்வி கேட்கறது இல்ல. நமக்கு வந்து இந்த முழு செயல்பாட்டு முறையும் ஏன் இப்படி நடக்குது. And we should ideally come to the stage, as Prabhupada brings his class in Mumbai, we should come to the stage of Atato Brahma Jignasa. What's beyond this? நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது, உண்மையான வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத கேட்கறதுக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கணும். Is that okay? Yes, Prabhuji. I think I got it. So basically, it's rather than saying that Krishna is merciful and saved my material assets, it's actually questioning what is it that Krishna really wants me to do. Yeah, that's with my life. He's not going to let up. Thank you, Prabhuji. Always comes down to the same thing. Okay. Are you there, Vednarayan? Yes, Prabhuji. Okay, I didn't hear you, so. All right, I think we're ready to end here then. Nothing else. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhu. Or Gopal.